Non mi scandalizzare. È un casino, io... Poi state giù, via. Gianfranco Salonia. Bravo. Cos'è? Puparo, sì, puparo. As a child, I have always had a passion for puppet opera. It is a profession that is being lost. Io faccio la pittrice, però mi occupo della parte decorativa dei pupi. I am a painter, and I realized the faces of Gianfranco's puppets. Questa collaborazione è nata con Gianfranco tramite la nostra amicizia. It is important to approach young people to this art. Once the profession was sacred, secrets were not to be revealed to anyone. Allora, io ho fatto vari corsi, I do a lot of puppet construction courses, especially in schools, and it's great to pass on to young people. There is my son who says I have to throw everything away. He knows how to play and to build puppets, but now he's studying engineering. He will go another path. He tells me that if I want a hand, I have to fix everything. But if I fix everything here, I don't find anything anymore. Qua deve essere in questo modo. Lui già ha i progetti suoi, un tavolo grande al centro, tutto è giusto. Allora, questo è in costruzione, per dire è un buco da 80. This is under construction, is an 80 centimeters puppet. See, the shield starts from a flat sheet and then is worked. I do everything by hand. Allora, questa è una pupa veramente particolare, perché non tanto per la pupa, perché è una bradamante, va bene. This is a particular puppet, is bradamante. Its peculiarity is the material, steel. I am one of the few work steel because it is very hard and no one comes close to steel easily. Copper, brass and aluminum are usually worked. I wanted to experiment with steel because it is indestructible and does not alter, does not change color, even if it costs less than other materials. Allora, la magia del mondo dei pupi è allora, per quanto riguarda il mio campo, per esempio, è la creazione. The magic of the world of puppets for me is their creation, their making. I create a puppet from scratch, so they are like sons for me. Perché una volta sono entrato in una casa e ho visto un buco mio che praticamente Every time I have to take off a puppet, I move away from it because I am fond of it. I recommend to the customer to treat him well. Once I walked into a house and saw a puppet of mine hanging like a sack of potatoes. I got angry and told him puppets have dignity. The puppet, in that way you destroy him. ho detto, ma che è questa cosa? Perché non sono proprio così? Dice no, ora lo sistemiamo. E il pupo così lo distruggi. Perché lui è un simbolo di fierezza, di legalità, di tutto. Perché i pupi, non dimentichiamolo mai. Puppets taught the Sicilian people legality, pride, honesty. They were paladins, ones who did the right things, who hated bullies, protected their rights, taught you how to be in society, taught you respect, education. Sicilians learned everything from puppets. Ha erudito il popolo anche poi una cosa importantissima, l'opera si portava e si porta in italiano, quindi anche la lingua. For example, the puppet opera was in Italian. At that time we only spoke in Sicilian. Who spoke in Italian? The puppets have taught the Italian language to the Sicilians. Una volta uno mi fa al museo e dice, ma io l'ho sentito sempre in siciliano. Once, someone told me, but I only heard the opera in Sicilian, and this is because the puppeteer did not say a word in Italian. Let us remember also that in 2001 the puppet opera was declared a UNESCO
Sì, sui 5-6, sui 5 anni, anche forse di meno perché avevo uno zio io. At about 5 years, my passion was born, thanks to my uncle, who was a bachelor and had a form of dwarfism. He had a passion for opera, and from an early age, he took me with him. It was the 70s. Since he was little, they reserved the first places for him, and I was fascinated with my mouth open in the front row, you know. Here in Sortino we went to Don Ignazio Puglisi Theatre. Then when he died, his nephew, me and another friend decided that this story had to continue, and all three of us kept the theater alive. Il mio personaggio preferito, ora sembra strano, My favorite character is Erminio della Stella d'Oro. We look at the Saracens badly, but they are extraordinary knights and fighters. They do not know fear. One against ten. Allora, questa abbiamo detto prima, Serenuccia è una bravissima pittrice, anzi lei Serenuccia is a very good painter. She comes out of the artistic school, a hard worker, a great artist, and she makes me faces. E poi mi piaceva il discorso di dare più dignità I am alla a dignità painter, che già ha and dato I appunto realized the Gianfranco. faces of Gianfranco's puppets. quella è una testa antica, vedi? Questa è una testa del 1800. This is a head from the 1800. A casa. Però se ci fai caso questa qui è molto più realistica negli occhi. Looking at the eye, you can see that it is Sono more ripresa perché non realistic. volevo andare troppo lontano dalla tradizione. Allora, questi sono dei. Allora, questo è i busti che faccio io, perché il These buco are io the lo faccio di sana busts I pianta, tutto make. da zero. I build Poi them quando from finisco tutto scratch. il busto di sana pianta, da zero. The Tutta dress, la the parte di armor, legno, il everything. vestito e poi I fatto con often l'armatura. recover Questi pieces però sono of alcuni pezzi che io antique recupero, puppets in the markets. pupi nei Thrown on the mercatini, ground, così, I take them and restore them. I save them practically. li salvo.